once again. So we'll continue with our lecture. So today, it is going to be competitive level questions is what I have planned. So based on previous year papers as well as model மனிஷ் questions. ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் Huh. Yes. மேடமும் சொன்னாங்க, எனக்கும் தெரியும். பட் நீங்கள் கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சம் கலந்துட்டா பெட்டர். ஒரு ரெண்டு அப்படிங்களா? ரீசன் ஏன்னா ரெண்டு இங்கிலீஷ் ரீசன் அப்படிங்கிறதுனால I'm just using ஐ English. நோ யூ யூ ஏன்னா கொஞ்சம் ஒன் ஆர் டூ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வந்து உட்கார்றாங்க இப்போ. சரி சரி, ஓகே பிகாஸ் ஓகே. ஏன்னா அவங்க தே தாட் கொஞ்சம் டைம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் ரெண்டுலேயுமே உட்கார்றாங்க. பட் அதுக்காக சரி எல்லாமே சரி, தமிழ் ஓகே பேசும். பட் டு த எக்ஸ்டென்ட் பாசிபிள் தமிழில் கொஞ்சம் பேசுறது நல்லாயிருக்கும். ஓகே. I'll mix and blend ஆமாம் both ஆமாம்மா, languages. அது மாதிரி பண்ணி. Okay, okay, sure, fine. So let me start sharing my screen. Yeah, just let me know if you're able to see it, children. Just give me a moment. Yes, I've started sharing. அப்சரா, உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்கண்ணா. என்கிட்ட பேசும்போது நல்லா பேசுகிறீங்க, கிளாஸில் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க, தமிழ் கிளாஸ்லையும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. எனக்கு என்ன தெரியல, அந்த அப்சனா தானா இந்த அப்சனா அப்படின்னு எனக்கு சந்தேகம் வர அளவுக்கு இருக்கீங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாய். அதனால் நீங்கள் நல்லா தைரியமாக கேளுங்க. திஸ் இஸ் த பிளேஸ் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். இங்கே தான் நம்ம தப்பு பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது. யார் தப்பு பண்ணாலும் யாரும் மார்க்கெல்லாம் குறையாது. ஆனால் எக்ஸாமில் போய் தான் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அதனால் கொஞ்சம் புரியலண்ணா. அப்சனா மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே சொல்கிறேன். எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டுக்குங்க. ஓகே. நீங்கள் அவ்வளோ ஒரு பேச்சாளர், நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ரொம்ப பசிச்சோ நேற்று? அப்படியெல்லாம் இல்லை சார். ஓகே, ரைட் ரைட். Fine. So that's what I said. சொன்ன மாதிரி feel free. ஓகேங்களா? ஸோ எனி டைம் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ். எங்கேயாவது இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், எங்கேயாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டாப் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க். ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். The more questions you ask, your knowledge database will also increase. So உங்களோட அறிவுத்திறன் கூட அதிகமாகும். Here comes the first question. So I've pulled out different questions. So for NEET, which is upcoming this year. So நம்ம வந்து we'll look at different types of questions. எல்லா மனிஷ், ஒரே questions ஒரு கேள்வி இருக்கு, அது ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் பிஃபோர் ஐ லீவ். வர்ஷா, உங்க எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் முடிந்து அடுத்த நாள்லேருந்து கிளாஸ் இருக்கும். ஹலோ வர்ஷா. ஓகே சார். அது நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதான் பேசிட்டு இருந்தோம். நீங்கள் லேட்டாக வந்ததுனால உங்களுக்கு தெரியல. ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். எஸ் மனிஷ், ஓகே. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எல்லா டாபிக்ஸ்ல இருந்துமே யூ ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட். தேர் ஆர் சர்டன் டாபிக்ஸ் ஃப்ரம் வேர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இருக்கு. ஸோ அதனால ஐ ஹவ் டேக்கன் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து நான் வந்து ஐ ஹவ் மேட் திஸ் பிடிஎஃப். இந்த பிடிஎஃப் வந்து பண்ணியிருக்கேன். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் அப்ரோச் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃப்ரம் நவ் ஆன் அண்டில் யுவர் நீட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ ஒரு புக் வச்சுட்டு நீங்க உட்காருங்க. ஹேவ் அ புக் ஆல்வேஸ். ஐ வுட் வாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஹேவ் அ புக் அண்ட் சிட். ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணும்போது என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, அந்த டேட்டா பொருத்தமான ஒரு ஃபார்முலா வந்து எந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணா அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நமக்கு சுலபமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் சிட் வித் நோட் புக். ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே வந்து நீங்க என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கோமோ அதை வந்து நீங்க அந்த டேட்டாவை எழுதுங்க. கிவன் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரைட் இட் டவுன். அண்ட் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதும் we are going to discuss. So that formula you write down. So here while doing these questions, நிறைய questions நம்ம பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கு எந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டாவே போதும். ஸோ தட் இஸ் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பிங் யுவர் கிட்டி இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் வாட் ஃபார்முலா கேன் பி அ பர்ஃபெக்ட் ஃபிட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃப்ரம் நவ் ஆன். Different questions. What is the given data first? Second, what formula can be used? Third, you will go to the solution. So once you start practicing like this, இப்படி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியலையோ அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து யூ கேன் ரைட் இட் டவுன். யூ வில் கம் டு நோ. ஸோ அவேர்னஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். செகண்ட், எல்லா டாபிக்ல இருந்துமே வாட் ஆர் த மோஸ்ட் வாண்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டா ஒரு ஐடியா வரும். யூ வில் ஹாவ் அ நைஸ் ஐடியா ஆஃப் வாட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டினர்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் ஃபார் யுவர் நீட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ ஹவ் கம் அப் வித் த மாடல் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் நீட் 2024. Okay, so நம்ம start பண்ணிடலாம் without any further delay. Here comes the first question.
So first question, பார்க்கலாம், what is given, what is the data, and how we are going to approach this question. Very important. So a car starts from rest, acquires a velocity v with a uniform acceleration of 2 meters per second square. Second square actually is the unit, in the meters per second போட்டாங்க, the second square. Then it comes to stop with a uniform retardation of 4 meters per second square. If the total time for which it remains in motion is 3 seconds, the total distance traveled is. So they are asking you what is going to be its total distance. So இப்போ ஒரு கொஸ்டின் படிக்கும் போதுமே என்னென்ன வந்து டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின், சரிங்களா, அது வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்லைன். ஸோ ஐ ஹேவ் அண்டர்லைன் ஹியர், நீங்க பென்சில் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் டவுன். வி ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் வெலாசிட்டி இஸ் கிவன், இட் இஸ் மூவிங், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வி, அப்புறம் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அண்ட் அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கமிங் டு அ ஸ்டாப் வித் யூனிஃபார்ம் ரிட்டார்டேஷன், அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க 4 meters per second square. டோட்டல் டைம் வந்து 3 seconds அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் வந்து அவங்க கேட்கறாங்க. இந்த கொஸ்டின்ல வந்து நமக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் கண்டுபிடிக்கணும், சரிங்களா. So this is all about the question, சரிங்களா. 3 meters, no, it's not 3 meters actually, the answer is different. கரெக்ட்டா? ஆமா ஆமா, இல்ல இல்லையா, it is different. ஆமா, okay, so we will see. இப்போ இந்த அப்ரோச் நம்ம பார்க்கலாம். So sir 3 meters அப்படின்னு சொன்னாரு, so we can guess also, but always before guessing நம்ம வந்து ஒரு solving approach எப்படி அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். So here நம்ம you can see that they have given you values in terms of meters per second, இல்லையா. So there are different ways of looking at this. So நமக்கு வந்து let's take acceleration and deceleration is given. So acceleration வந்து நம்ம ஒரு we will represent it using a relationship or ஒரு symbol யூஸ் பண்ண acceleration. Say acceleration வந்து I am representing using alpha. So alpha is given in the question. Uniform acceleration சொல்லிட்டாங்க. They are telling me it is 2 meters per second square. So let me write it down, 2 meters per second square. And they have also mentioned the deceleration also. Okay, comes to stop with uniform retardation. Retardation, deceleration, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். So let me assume beta is equal to 4 meters per second square. So that is also given in the question. Okay, and total time also they have mentioned. So the total time is basically given here in this case as t, which is 3 seconds. So all this is the given data. Okay, now based on formula approach, how do we solve this question? Now distance traveled or displacement, whenever you have acceleration and deceleration, we can apply the direct formula and we can try to find out what is the answer. Okay, so it is given by the relation alpha beta t square upon 2 times alpha plus beta. Okay, so this formula is very useful for us whenever we have acceleration, whenever you have retardation and time taken. இந்த மூணு டேட்டா நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நேரடியா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். This formula relates distance travel, acceleration, deceleration and time taken. So இதுல கொண்டு போய் we have to substitute. ஒரு நிமிஷம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க ஸ்டேட் போர்டில் இந்த ஃபார்முலா இருக்குதா? இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, இந்த ஃபார்முலா உங்க ஸ்டேட் போர்டில் இல்லை, இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட். பட் குட் மனிஷ், யூ ஹவ் கிவன் எ ஃபார்முலா, வெரி குட். பட் இந்த ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இது இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஓகே ஆமா, இது வந்து not come. இது வந்து நம்ம CBSE ல இருக்கு சார். this is basically a derivation. ஒரு derivation ஓட ரிசல்ட் தான் இது. So this is very useful for us while solving questions based on what is given. சரிங்களா? So இங்க கொண்டு போய் நம்ம substitute பண்ணலாம். If you substitute here, what we are going to get? So you can find out S is equal to, now alpha is 2, சரி நான் 2 போட்டுக்கிறேன், 2 into beta is 4 times t square, 3 square அதாவது 9 divided by 2 times alpha plus beta. Alpha plus beta is 4 plus 6, which is 4 plus 2, which is 6. 6 times 2 is 12. இது வந்து simplify பண்ணுங்க. So what are you getting if you're simplifying this? Come on, one of you can tell me the answer for this. Just simplify it. How much is the answer that you're getting, children? 17 divided by 12. 17 divided by 12. 17. So how much is that? I think 6 வருது இல்லையா? You're getting 6, 72 right? divided by 12. எப்படி 17 வரும்? 72 divided by 12. 6. 6 இல்லையா? 6 தான் வரும்.
Simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get 6 meters. So the answer is option 4 or option D, which is 6 meters. See, all So of this you, is how you will solve this question. all of you please சரிங்களா? take down this formula because இந்த Okay. ஃபார்முலா உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி தெரில derived ஃபார்முலா பட் இது இல்லை. அதனால் நீங்கள் இப்போ எழுதிக்கிங்க உங்கள் புக்கில். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அது எழுதி அது முக்கியமாக வச்சுக்கோணும். அதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஆன் த ஸ்பாட் நமக்கு வந்து யூ கேனாட் டிரைவ் திஸ் ஃபார்முலா சில்ட்ரன் அண்ட் இட் வில் பி வெரி ஹெக்டிக். உங்களுக்கு வந்து யூ வில் சேவ் டைம் இஃப் யூர் ரைட்டிங் திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ ஒரு ஃபார்முலாக்குனே ஒரு தனி புக் போட்டுருங்க, ஒரு 100 பேஜஸோ இல்ல ஒரு 150 பேஜஸ் புக்கோ சாப்டர் வைஸ் நீங்க அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். இல்லைன்னா நமக்கு இந்த பேப்பர் வைஸ் நீங்க எழுதிட்டே போகலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் டு ஆல் ஆஃப் யூ. சரிங்களா? ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம். Here comes the question number 2. So we will see this. The second question. The potential energy of a satellite is given by potential energy is equal to lambda times kinetic energy. So potential energy or kinetic energy on the link பண்ணிருக்காங்க using a variable called lambda. Greek alphabet lambda use பண்ணி relate பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? So the value of the constants, அதாவது lambda ஓட அந்த வேல்யூ தான் கேக்குறாங்க. சரிங்களா? இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாத்தி போட்டுருக்காங்க. So here they are asking you what is the value of lambda. அந்த lambda ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம find out பண்ணணும். So here in the question வந்து we have to remember what is the formulas for the potential energy and for the kinetic energy of the satellite. Okay, so potential energy of the satellite formula யாராச்சும் சொல்ல முடியுங்களா? This already நம்ம learn பண்ணிருக்கிறோம். So potential energy formula இல்ல that is the direct formula sir. அது direct relation. ஆமா, இதுக்கு வந்து it is different. So potential energy of the satellite வந்து in terms of universal gravitational constant and mass of the satellite and mass of the earth, radius of the earth and at the height at which the satellite is orbiting. So we have a particular relation. So that is given by relation potential energy is equal to capital G times M into, so we have ME which is mass of the earth. Okay, so ME mass of the earth divided by radius of the earth plus height at which the satellite is orbiting over the surface of the earth. So this is the formula for potential energy of the satellites. Okay, so G is the universal gravitational constant. Please listen. M small m is mass of the satellite. Capital M E is the mass of the earth. R capital R E is the radius of the earth. H is the height of the satellite from the surface of the earth, not from the center. Surface of the earth to the where the satellite is orbiting, adoda height da h, small h. Serigla? So this is the potential energy. Same way kinetic energy ko there is a relationship. So kinetic energy is also given by a certain relation wherein we have half, same thing but basically multiplied by half. Avladha. Same value but multiplied by half. So G times M into ME divided by RE plus H. Same relationship. So we are just multiplying by a factor of half. Okay. So what will be the value of lambda is what they are asking. So what will be the value of lambda? Now just by looking at it we can tell the answer. So what will be the value of lambda then? Yes? 2 sir. Yes, it is going to be 2. So directly you can see here in the denominator you have 2. So when you are trying to relate it, potential energy as lambda times kinetic energy. So therefore you can see that the factor is going to be 2. Okay, so when you are going to relate it. Okay, good. So here therefore this answer is going to be 2. So we'll move on to the next question. Again, formula based approach. Sorry, we'll move on to the next question. Question number 3. So here comes the third question. A trolley of mass 20 kg, mass of the trolley 20 kg is attached to a block of mass 4 kg. ஒரு ட்ராலியும் அப்புறம் இன்னொரு பிளாக் இருக்கு பாருங்க. And it is passing over a pulley. இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபிகர்லயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபிகரை பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். You have a trolley, ஒரு 20 kg ட்ராலி வந்து ஒரு புள்ளியோட கனெக்ட் ஆயிருக்குது. அதுக்கப்புறம் அது கீழே ஒரு 4 kg பிளாக் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதுதான் கொஸ்டின். அண்ட் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க that it is a frictionless surface. Okay, the coefficient of kinetic friction between the trolley, yes, between the trolley and the surface. Pulley வந்து is frictionless, but there is friction between the trolley and the surface. இங்க வந்து friction இருக்கு,
அந்த ஃபிரிக்ஷனோட வேல்யூ கைனடிக் ஃபிரிக்ஷனோட வேல்யூ வந்து 0.02 அது கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த ட்ராலி அண்ட் த பிளாக் சிஸ்டம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் தி ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த ட்ராலி? ட்ராலி இஸ் மூவிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ அதோட ஆக்சிலரேஷன் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இதுதான் கொஸ்டின். சரிங்களா? கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு ட்ராலி வச்சிருக்காங்க. அந்த ட்ராலி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கால கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இஸ் பாசிங் த்ரூ த புள்ளி. அப்புறம் அதர் எண்ட் வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் 4 kg பிளாக். ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. So you have to find out what is the acceleration of the trolley. So acceleration நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So how to find out the acceleration? Can anybody tell me what relation can we use here? Can you just tell me how can we solve this problem? Which approach? நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் இங்க ஃபார்ம் பண்ணணும். Based on the question, நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். So எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்? So here you are having a 20 kilogram trolley connected by a string. So string will have some tension. Yeah. So tension is going to act along the string like this. So ஒரே string தான். So அதனால நம்ம tension வந்து T ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. So we will assume the tension as T. So first நம்ம equations எழுதணும். First அந்த பிளாக்குக்கு எழுதணும், அந்த ட்ராலிக்கும் எழுதணும். ரெண்டுத்துக்குமே we have to write down the equations. Okay. So first நம்ம அந்த ட்ராலிக்கு எழுதணும். So when you நம்ம ட்ராலிக்கு எழுதும்போது what is the equation? என்ன equation? What is the equation that you will get? Is what we are going to see. So first trolley பார்ப்போம். So trolley right side வந்து you are having tension, but opposite direction நமக்கு frictionம் act ஆகுது. So அந்த frictionோட relation என்ன? Friction வந்து kinetic friction Fk ன்னு வச்சுக்கலாம். Kinetic frictionோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா F is equal to mu into N. So mu k into N, அதாவது இந்த mu வந்து is coefficient of kinetic friction. So அது வந்து क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. 0.02 அப்படிங்கிறது வந்து coefficient of kinetic friction. So friction is always the opposing force. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா போனோம் அப்படின்னா friction வந்து ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். It is a contact force. So it is going to act in the opposite direction. So it is mu k into N. So that is friction. So trolley is moving towards the right. Friction வந்து is acting towards the left. And the whole system is in acceleration. So what will be the equation of motion that we can write using Newton's law? First for trolley. So for trolley, we are going to write the equation. Tension is acting towards the right. So T plus T. ஏன்னா right side வந்து sign convention plus T எடுத்துக்கிறோம். Friction is acting towards. So என்ன sign நான் போட்டுவேன். So I put the sign as minus. So minus F into Fk is equal to, okay. So we are writing equal to mass into acceleration. So mass of the rod is 20. So it's equal to 20 into A. I will get for trolley. சரிங்களா? So this is the
ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி தியரம்ல இருந்து இந்த ரிலேஷன் வரும். நீங்க டிரைவ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன் வந்து ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் மூலியமா வருது. ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. By using that relationship, we are able to get this relation. Okay, when an object is in vertical circular motion. So in the formula, if you are having in mind direct approach, 20 joules is the answer, which is option 3 or first option. Okay, so with that we will move ahead with the next question. I hope it is clear to all of you. So moving on to the next question, question number 8. Okay, இந்த question பார்க்கலாம். The angle between two vectors, ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்திருக்காங்க. 6i plus, okay, இதை நான் erase பண்றேன் இந்த பாக்ஸ். Now it is visible. So they have given you two vectors. அதாவது first vector வந்து 6i plus 6i plus 6y cap minus 3k cap சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த வெக்டர் வந்து 7i plus 4j plus 4k. ஸோ ரெண்டு வெக்டர்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ரெண்டு வெக்டர் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். We should find out the angle between both the vectors. So how do we find out the angle between both the vectors in this case? So என்ன ரிலேஷன், என்ன ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? ஸோ ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா டைரக்ட் ரிலேஷன் ஃபார் ஆங்கிள் பிட்வீன் போத் வெக்டர்ஸ் cos theta is equal to a bar dot b bar upon a into b. That is mod a times mod b. ஸோ அந்த ரிலேஷன் நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ வெக்டர் a டாட் வெக்டர் b. ஸோ எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு? டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் போத் வெக்டர்ஸ் 6i பிளஸ் 6y i பிளஸ் y அப்படின்னா ஆக்சுவலி j அது. ஸோ jன்னு போட்டுக்கிறேன். 6i பிளஸ் 6j மைனஸ் 3k டைம்ஸ் 7i plus 4j plus 4k divided by modulus of both. So modulus வந்து under root of உங்களுக்கு தெரியும் ax square plus bx square plus cx square. அந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அது யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the modulus of both. So you will get the modulus. So under root of ax square plus ay square plus az square times under root of bx square plus by square plus bz square. சரிங்களா? இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க, மல்டிப்ளை. ஸோ லைக் யூனிட் வெக்டர்ஸ் டாட் ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி அன்லைக் யூனிட் வெக்டர்ஸும் டாட் ப்ராடக்ட் யூனும். ஸோ அதோட டாட் ப்ராடக்ட் வந்து யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து 42 வரும். 42 plus 24 அப்புறம் மைனஸ் 12 வருதா? டிவைடட் பை அதுக்கப்புறம் அண்டர் ரூட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் 6 ஸ்கொயர் பிளஸ் 6 ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 9. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 7 ஸ்கொயர் பிளஸ் 4 49 16. அதுவும் 9 தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ 9. ஓகே, ஸோ ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் டிவைட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் 54 51. So which is 2 by 3 எழுதிக்கலாம் இல்லையா? கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா you will get 2 upon. Okay, so you will get cos theta as cos theta is equal to 2 by 3. ரேஷியோ வந்துருச்சு. ஓகே, if cos theta is 2 by 3, இங்க வந்து நமக்கு we have in terms of cos inverse and sin inverse. இப்போ sin theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? How can we write sin theta, children? Under root of trigonometric ratio யூஸ் பண்ணுங்க. trigonometric ratio யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம sin theta எப்படி எழுதலாம்? under root of 1 minus cos square theta எழுதலாமா? Isn't it? Sin theta is equal to 1 minus cos square theta. Substitute பண்ணுங்க. Under root of 1 minus cos square is 2 square, which is 4 divided by 9. Okay, under root 1 minus 4 upon 9. Simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get as 9 minus 4 5. So root 5 divided by root 9 வந்து is anyways 3, right? So you will get sin theta is equal to root 5 by 3. அப்போ theta என்னது? So theta is equal to sin inverse of root 5 by 3. அதுதான் ஆன்சர்.
So theta is sin inverse root pi by 3. So which option is correct? So answer is option 4. Is it clear? So this is how you will solve this question. So இதுக்கு vectors ஓட நமக்கு அந்த formula தெரிஞ்சிருக்கணும். So you should know the formula for vectormetric identity that you should know. அதுக்கப்புறம் இது இன்னொரு formula. So two formulas, relationships you have to know. Okay, அப்புறம் modulus எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன். You know how to find out the modulus of a vector. Okay, அவ்வளவுதான். So this is how you approach this question. சரிங்களா? We'll move on to the next question without any further. So next question number 9. Okay, the additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m. So ஒரு சேட்டலைட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா கூடுதலான ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி ஒரு சேட்டலைட்டோட மாஸ் n இருக்கும்போது அது வந்து ரிவால்வ் பண்ண ஒரு பிளானட்டை வந்து அது சுத்தி வரும்போது அது எவ்வளவு அது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தேர் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் ரேடியஸ் r1 டு ரேடியஸ் r2. அதாவது எவ்வளவு கைனடிக் எனர்ஜி வந்து நீங்க அது ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து ரேடியஸ் r2 வந்து இஸ் கிரேட்டர் தென் r1. அது வந்து அவங்க கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ரேடியஸ் இஸ் கிரேட். ஓகே, ஸோ மாஸ் ஆஃப் த சேட்டலைட் இஸ் m. அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் ஃப்ரம் r1 டு r2 wherein r2 is greater than r1. ஸோ எவ்வளோ அடிஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து that needs to be provided அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கொஸ்டின், ஸோ you have to identify how to solve this question. ஸோ இப்போ அடிஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படிங்கும்போது you have to express everything in terms of the energy, law of conservation of energy, which tells that the total energy is always conserved. So அந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும். So how can we write the final energy and initial energy? As per work energy theorem, திரும்பியுமே நம்ம வந்து ஒர்க் டனாவோ எழுதலாம், பிளஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணி எழுதலாம். சரிங்களா? So let's write down in terms of energies. So what is the total energy, total initial energy of the satellite? The total energy, initial energy of the satellite relation பார்த்தீங்க அப்படின்னா is given by minus capital G times capital N times small n. Capital N வந்து is nothing but mass of the planet, small n வந்து mass of the satellite. சரிங்களா? ஸோ ரெண்டு n பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு. Let me try to make it capital and small. So capital N and small n divided by 2 times r. இங்க வந்து you should be careful. 2 times r1. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து r1, அதுக்கப்புறம் தான் r2. So this is initial total energy. அதே மாதிரி final total energy எழுதணும். So from r1 to r2 only it is going, right? So அடுத்தது வந்து r2. So அதே மாதிரி you will write it as minus g times capital N small n divided by 2 r2 this time. So this is the final total energy. So இப்போ kinetic energy ஓட ரிலேஷன் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். So kinetic energy ஓட ரிலேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா is given by delta Ke. So how much kinetic energy that needs to be provided extra? So that difference of kinetic energy, the additional kinetic energy, is equal to final total energy minus initial total energy. Just அதோட difference தான் you have to find out. Okay, final total energy minus initial total energy. Difference கண்டுபிடிங்க. என்னென்ன காமன் அவுட் இருக்கோ அதெல்லாம் காமன் அவுட் எடுங்க. So what are the possible common outs that you have here? Option 3, sir. Yes. So option 3. So you will take all the possible common outs. So I can write it as capital G, capital M also common, small m also common, and the 2 வெளியே எடுத்துக்கலாம். So within brackets the final kinetic energy. So I can write instead of putting the r2 first, ஏன்னா நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிறதுனால நான் ஃபர்ஸ்ட் r1 போட்டுக்கிறேன். 1 by r1 minus 1 by r. சரிங்களா? ஏன்னா minus to minus வந்து பிளஸ் ஆயிருக்கு. அந்த செகண்ட் ஃபார்முலா is anyways going to be positive, the second relation. சரிங்களா? So therefore I will get this as the answer. So இது வந்து the answer which is close to this is going to be option. Which option? One of you said rightly. So option 3, right? So third one is the answer. Option 3 is the answer. Very good. The person who answered. Is it clear? So இந்த மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு டோட்டல் இனிஷியல் எனர்ஜி தெரிஞ்சிருக்கணும், டோட்டல் ஃபைனல் எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் அடிஷனல், அதாவது இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தா
டைரக்டா அப்ரோச் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் யூ ஃபைண்ட் ரைட் டவுன் யூ சால்வ் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின். ஸோ ஐ ஹோப் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு வரீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் த ஃபார்முலாஸ் விச் எவர் இஸ் நியூ. இதெல்லாம் நீங்க யூ would have not come across these formulas. Okay? So better write it. So we'll move on to the next question. Question number 10. Okay? இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சிடர் இன்ஃபைனைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் மாசஸ், நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அதாவது அப்படியே போகுது அந்த பாயிண்ட் மாசஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரிஜின்ல ஒன்று வச்சிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் 6, 2R, 4R அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்ரெஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ பாயிண்ட் மாசஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டே வந்து இன்ஃபைனைட் பாயிண்ட் மாசஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனாவே வச்சிருக்காங்க. அப்படி வச்சிருக்கும் போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மாஸோட மாஸ் வந்து எம்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்மால் எம். சரிங்களா? அப்போ what is the gravitational force acting on point mass placed at the origin? So நிறைய பாயிண்ட் மாசஸ் கொடுத்துருக்கும் போது ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் ஒரிஜின்ல இருந்தா அதோட அது அந்த பாயிண்ட் மாஸுக்கு வந்து எவ்வளவு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் டியூ டு சிஸ்டம் ஆஃப் மாசஸ் அப்படின்றது தான் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த gravitational force acting on that point mass due to the system of masses which are present? So that is what you are going to find out in this particular question. So அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? We will see. So what is the relation that we can use for this particular question? Okay. So இது வந்து ஒரு progressions, ஒரு சீரீஸ் தான் இது. So sequences and series னு சொல்லி மேத்ஸ்ல வந்து there is a particular relation. ஒரு டாபிக்கே இருக்கு, sequences and series, arithmetic progression, geometric progression. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ரெஷன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் இதுவும் அந்த சீரீஸ் கீழே தான் வருது. ஸோ என்ன சீரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ். எந்த சீரீஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காது, கஷ்டமாக இருக்காது, இட்ஸ் ஈஸி தான். ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ், இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து F is equal to ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் விச் இஸ் பிரசன்ட் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் r இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஆரிஜின் இருக்கிறது 0, அது விட்டுருங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் விச் இஸ் பிரசன்ட் ஆஃப்டர் தி ஆரிஜின் வந்து r. ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எழுதுங்க. F is equal to கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் G m upon r square. இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் டியூ டு த பாயிண்ட் மாஸ் பிளேஸ் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் r. Gm by r square தான் ஜெனரல் ஃபார்முலாவே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து Gm by r square. ரெண்டாவது வந்து வாட் டிஸ்டன்ஸ், இட் வில் பி அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் G, எப்பவுமே G டைம்ஸ் இப்போ m ன்னு எழுதி இருக்கிறோம். ஆனா don't you think there is another mass at the origin, isn't it? So G times m square ஆகும். So this becomes square, please keep in mind. So G times m square upon next mass வந்து it is at a distance of 2r. So 2r the whole square which is 4r square. சரிங்களா? So 4r square. Third one will be G m square upon 4r the whole square. So 16r square. So on dot dot dot. இந்த மாதிரி அந்த சீக்வென்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. டாட் 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 until infinity வரைக்கும் அந்த சீக்வென்ஸ் போகுது. சரிங்களா? இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. என்னென்ன காமன் அவுட் நம்ம எடுக்கலாம் இங்க? G காமன், m ஸ்கொயரும் காமன் தான், பை r ஸ்கொயர் அதுவும் காமன். சரிங்களா? ஸோ உள்ள வந்து 1 பிளஸ் அடுத்தது வாட் டு யூ ஹேவ் 1/4 பிளஸ் 1/16. 4 in multiples of 4 எழுதிக்கலாம் இல்லையா? 16 is nothing but 4 square. So 1/4 square plus so on until infinity. So it is 1 plus 1/4 plus 1/4 square. And the money that sequence is going like that. So this is the sequence. So what type of a progression this is? Anybody? Any idea? So what is this progression? Sequence? Is it arithmetic progression, geometric progression, or harmonic progression? Is it AP, GP, or HP? Progressions படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? No idea? So it is in the form of it is a geometric progression. சரிங்களா? So we make use of that particular relationship. So G times m square upon r square. So in the progression ஓட formula பார்த்தீங்கன்னா is 1 upon 1 minus 1/4. So 1 by a minus r ன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதுதான் ஃபார்முலா, அதுதான் நான் எழுதி இருக்கிறேன். 1 divided by a minus r. இந்த a வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், r is nothing but that second, the terms which are there, the geometric terms which are there, 1/4, 1/4 square, that particular term. சரிங்களா? So simplify this. If you simplify this, what are you getting?
1 minus 1 by 4 எல்லாம் LCM எல்லாம் எடுத்து ரெசிப்ரோக்கல் எல்லாம் பண்ண பிற்பாடு ஃபைனலா உங்களுக்கு 4g m square வரும். upon அது 3 will come down, 3r square. So this is the final answer. Okay, so the answer here is going to be option 4g m square upon 3r square. First one is your answer. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் ப்ராக்ரெஷன் வந்து நாலேஜ் இருக்கணும். ஸோ ப்ராக்ரெஷன் யூ ஹவ் டு நோ வாட் ப்ராக்ரெஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். Sir, Okay. for this So main- Sundaresan, he gave the answer, sir. He gave the answer. The Okay, chat very box good. he put. The chat box he Because gave. he is having throat infection, I think so. So he can't. அப்படிங்களா? ஓகே மேம். சரிங்க மேம். ஓகே, குட் சந்திரேசன். The thing is, children, நான் வந்து இங்க present பண்ணும்போது I cannot see the chat box. இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். So that is the reason. So தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நீங்க chat boxல ஏதாவது போட்டீங்கன்னா I will not be able to see. Maybe after the class ends, maybe last 5 or 10 minutes I will be able to see it. But when I'm sharing it, வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அது வந்து I have to change the display and go back there. அதனால தான் I'm not able to see it. Okay. Apologies for that. But good that you have solved it and you have given the answer. Great. Okay. So the answer is the first one. So இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணும். சரிங்களா? So we'll move on to the next question. We'll go to the next question. Question number 11. Okay. சரி, இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Let's read the question. The question understand பண்ணலாம். A child is standing with folded hands at the center of a platform rotating about its central axis. ஓகேங்களா? ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரொட்டேட் ஆகுது. ஒரு குழந்தை வந்து அது நடுவில் நின்றுட்டு இருக்குது. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நடுவில் அது நிற்குது. The kinetic energy of the system is K. ஸோ அந்த ஃபுல் சிஸ்டமோட அந்த கைனடிக் எனர்ஜி வந்து K அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The child now stretches his arms. ஸோ ரெண்டு கையும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுது. So that the moment of inertia of the system doubles. ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அவங்க சொல்றாங்க, ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க. என்னது? The moment of inertia of the system வந்து is getting double. முன்ன இருந்ததை விட ரெட்டிப்பா வந்து அது அதிகரிக்குது. So it becomes twice than what it was before. அப்போ what is the kinetic energy of the system now? After it is doubled, what is the kinetic energy? புது kinetic energy எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரிங்களா? That is the question. So based on this question, we are going to now try to understand what is the answer. Okay. So based on this, we have to identify the particular answer. So based on the given data, what are they saying in this particular question? Moment of inertia வந்து ரிலேட் பண்ணணும். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரலாம். சரிங்களா? ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த பர்டிகுலர் சைல்டு. ஸோ அது வந்து நம்ம ஆங்குலர் ரொட்டேஷன் இருக்கிறதுனால ஐ ஒமேகான்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த அந்த குழந்தை வந்து சுத்துது, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சுத்துறதுனால இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் கால் ஆங்குலர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ அது வந்து ஐ ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஐ ஒமேகா இஸ் பிகமிங் ஹாவ் மச்? சுத்துறதுனால அந்த அந்த குழந்தை வந்து ரெண்டு கையுமே இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுது. ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது it becomes doubled. Yeah, so it becomes twice than what it was before. ஏன்னா moment of inertia doubled அப்படின்னு சொல்றாங்க. So 2 times I omega dash அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். So it becomes twice. அப்போ what is your omega dash? Omega dash is nothing but omega by 2. So it was twice than what it was before. So final angular momentum is going to be omega dash is omega by 2. So it எழுதிக்கலாம் by 2. So what is the kinetic energy in terms of your moment of inertia? Kinetic energy formula பாத்தீங்கன்னா it is half I omega square. சரிங்களா? half I omega square is the formula for kinetic energy. ஆனா after it is doubled, what becomes our new kinetic energy? So it is new kinetic energy will be, let me take it as Ke dash is equal to half moment of inertia பாத்தீங்கன்னா இப்போ டபுள் ஆயிருக்குது. ஸோ ஐ அந்த ஐ பிளேஸ்ல நான் 2i போட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ ஐ ஷுட் புட் ஒமேகா டேஷ் வேல்யூ. சப்ஸ்டியூட் தட் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் த ஒமேகா ஸ்கொயர்? ஸோ இட் வில் பிகம், if I substitute that value, what happens in the place of this? If I substitute omega dash square, so simplify it. 2 is going to get cancelled off, and then when we are going to get the answer as I omega upon 4. So you'll get I omega by 4. அது substitute omega by 2 நம்ம substitute பண்ணோம் நாங்க.
omega square by 4 வரும் இல்லையா? So I omega by 4 கிடைச்சிடும். So you get I omega by 4. So what is this I omega by 4? In terms of kinetic energy, what happened? So it has become reduced by a factor of 2. So kinetic energy is now half than what it was before. So Ke by 2 or K by 2 also is fine. So the answer is option 2. The second one is the answer. சரிங்களா? So it is reduced than what it was before. So in the mari we will solve this particular question. Okay, this is the relationship. சரிங்களா? So here the formula for kinetic energy is important. Then the relation for moment of inertia that we have established is also important. So இந்த ரெண்டு relation use பண்ணி தான் நம்ம solve பண்றோம். Of course you know that angular momentum, angular velocity is also going to get reduced than what it was before. So in the relations used பண்ணி we have solved this question. Okay, I hope this question is clear to all of you. Fine. So without delay we will go to the next question. சரிங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க வந்து ஆடியோ you can unmute yourself and ask instead of putting in the chat box. Some of you, only one student is not keeping well, right? What about others? Others can definitely answer. Okay, or if you have doubts, definitely you can unmute and ask. Please make use of the opportunity. சரிங்களா? So let's move on to the next question. Okay, so here comes the next question. So அதுவும் more related. Okay, in terms of moment of inertia and our concept relate பண்ணி தான் இருக்கு. So we'll move on to the next question, question number 12. Two discs, one of density 7.2 grams per centimeter cube. First disk ஒரு density கொடுத்திருக்காங்க, rho 1 எழுதிக்கலாம். So that is 7.2 grams per centimeter cube. அப்புறம் இன்னொரு டிஸ்க் கொடுத்திருக்காங்க. The other disk, second disk ஓட density வந்து rho 2 ன்னு வெச்சுக்கலாம். So rho 2 is equal to 8.9 grams per centimeter cube. சரிங்களா? அந்த cube போடல, but still the cube is there. Density நாலே mass per unit volume தானே. So obviously volume has to be in cubic units. Okay, maybe there is a printing error there. So density of both the discs have been given. So ரெண்டு disk ஓட density வந்து கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல. அப்புறம் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து ரெண்டு டிஸ்கோட மாஸும் திக்னஸும் ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே, thickness and mass of both the discs are exactly the same. Only the densities are different. சரிங்களா? So the moment of inertia are in the ratio. What is the ratio of moment of inertia of both the discs? Okay, that is the question. So we have to find out the ratio of moment of inertia of both the discs. இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது அப்படின்றது we will see. ஓகே, இப்போ இங்க வந்து நம்ம I1 by I2 அதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். moment of inertia of first disk is to moment of inertia of second disk. சரிங்களா? இப்போ டிஸ்க்கு வந்து moment of inertia வந்து ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்கு, ஒரு ரெடிமேட் ஃபார்முலாவே இருக்கு. யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? what is the moment of inertia of a disk? Anybody? Can you try? This is a simple formula, nothing complicated here. You can unmute yourself and tell me what is the formula for moment of inertia of a disk. You can take your time and you can tell. mr square by 2. Yes, mr square by 2. சரிங்களா? So m1 r1 square by 2 நான் வச்சுக்கிறேன். சரிங்களா? It is the densities are different. Obviously, if I'm going to express like this, it will be m1 r1 squares by 2 and m2 r2 squares by 2. General formula. சரிங்களா? ஆனா மாஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த m1 போடல. I will remove it because they are saying mass is same. Okay, for m r1 square by 2, m r2 square by 2. சரிங்களா? So cancel and the 2 cancel. So ultimately நமக்கு என்ன வருது? You will get r1 square by r2 square. ஏன்னா மாஸ் சேம், அப்புறம் அந்த 2 cancel ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? Now finally we are going to bring in the relationships. Okay, so we got in terms of radius, no doubt, but we want the answer as a value. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? As mass also is going to be equal, so ரெண்டுமே we can equate the masses. இல்லையா? mass வந்து equal சொல்லிருக்காங்க அவங்களே क्वेश्चनல. So they have told that mass is equal. So how can I write down the formula for mass?
மாஸை வந்து நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம்? டென்சிட்டி வால்யூமோட ரிலேட் பண்ண முடியுமா? எஸ், டோன்ட் யூ திங்க் டென்சிட்டி இஸ் மாஸ் பை வால்யூம் அப்படிங்கும்போது டோன்ட் யூ திங்க் அப்போ மாஸ் வந்து எவ்வளோ? மாஸ் வந்து இஸ் டென்சிட்டி டைம்ஸ் வால்யூம், கரெக்டா? So we can write mass as density times volume. So we are now going to relate them, relate these things, okay? Because the masses are same, we are going to relate them. So mass are equal, okay? Because m1 is equal to m2. Now mass of the first disk is same as the mass of the second disk. So mass is density times volume. So this is rho 1 into volume 1. So v1 is equal to rho 2 into volume 2. In the relation நம்ம யூஸ் பண்றோம். Okay, so in the relation use பண்ணி we are trying to bring in what is the relations for r1 square by r2 square. அந்த அது வந்து நம்ம இங்க கொண்டு வரணும். So volume வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? whenever இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா டிஸ்க் வந்து எந்த ஒரு ஷேப்ல இருக்கும்? டிஸ்க் இஸ் in the shape of a cylinder. Do you agree? டிஸ்க் வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்ல தான் இருக்கு. நீங்க ஒரு காயின் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சீங்க அப்படின்னா அது ஒரு சிலிண்டர் தான். அது ஒரு திக்னஸ், ஸ்மால் திக்னஸ் இருக்குதே ஒழிய அந்த திக்னஸ் வந்து நீங்க ஹைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சிலிண்டர் தான். ஸோ இங்கேயும் நம்ம டிஸ்கை வந்து ஒரு சிலிண்டரா கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர்? வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் இஸ் yes, pi r square h. Base area into height. Base வந்து is a circle. Circle area வந்து pi r square. Height வந்து h. சரிங்களா? இங்க ஹைட்டுக்கு பதிலா நம்ம திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஹெச்சுக்கு பதிலா நீங்க டீம் போட்டுக்கலாம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். It is no harm. You can put h also. Or if you want, you can put t also. Okay. So pi r square into t1 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். Thickness. Okay, t1. Or d1 also is fine. Okay. This is rho 1 times pi r square t1 is equal to, so volume I have written same way, this is rho 2 times pi r, இங்க வந்து r1 square. சரிங்களா? இது வந்து r2 square into t2. Now இப்போ thickness is also same அப்படிங்கிற பட்சத்துல t1 and t2 is also same, இல்லையா? So I can cancel out both t1 and t2. ஏன்னா thickness is same. அப்புறம் என்னென்ன கேன்சல் ஆகும்? பையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு மீதி இருக்கிறது வந்து டென்சிட்டியும் ரேடியஸும் மட்டும்தான். ஸோ வாட் இஸ் r1 ஸ்கொயர் பை r2 ஸ்கொயர்? r1 ஸ்கொயர் பை r2 ஸ்கொயர் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி நம்ம எழுதிக்கலாமா? ஸோ வி கேன் ரைட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி, ரைட்? ஸோ யூ வில் கெட் இட் as rho 2 divided by rho 1. ஸோ rho 2 வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. rho 2 வந்து 8.9, rho 1 வந்து 7.2. 8.9 upon 7.2, isn't it? So 8.9 upon 7.2 at the answer. Okay, so which is the answer? Answer is option 1, first one, A or option 1. So in the marina we have to solve this question. Okay, so this is the final answer. சரிங்களா? I hope it is clear how to solve this question. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். Is it clear? Or do you have any doubts? Because I am going slow, I am not in a hurry. The main agenda is you have to understand how to solve such questions. சரிங்களா? அதுதான் மெயின். என்ன ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவோட ரிலேஷன்ஷிப், அது இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி இஸ் மாஸ் பை வால்யூம், அடுத்தது அது ஒரு சின்ன கான்செப்ட். அதுக்கப்புறம் மாஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு மாசுமே ஈக்குவேட் பண்ணி ரேடியஸ் ஸ்கொயரோட ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிச்சு நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவோட ரேஷியோவும் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ இன்டைரக்ட் அப்ரோச். ஸோ ஃபைண்டிங் அவுட் வாட் இஸ் த ரேஷியோஸ் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியஸ். ஓகே, ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ டவுட்ஸ் எல்லாம் நம்புறேன். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் இஸ் 30. Okay, question number 30. Okay, so ball hits, இந்த question பார்க்கலாம். A ball hits the ground with a speed of 10 meters per second. இந்த question mix பண்ணிக்காதீங்க. So I will put one boundary here. That is this data, whatever is written here is for the previous question. சரிங்களா? So
So a ball hits the ground with a speed of 10 meters per second at an angle of 45 degrees. Then rebound with a velocity. Then rebound velocity will be, rebound velocity கேட்குறாங்க, coefficient of restitution கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, ஒரு பால் வந்து ஒரு பந்து வந்து கிரவுண்ட்ல இருந்து பவுன்ஸ் ஆகும்போது அந்த ஆங்கிள் வந்து 45 டிகிரிஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பீட் பவுன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்பீட் வந்து 10 மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட். இப்போ என்ன கேட்கறாங்க, எந்த வெலாசிட்டியோட திரும்பி அந்த பந்து வந்து பவுன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க 1/√2. ஸோ இ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வெலாசிட்டி ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க which is 10 meters per second and e is given. e is 1/√2. இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா. ஸோ அவங்க என்ன கேட்கறாங்க இந்த கொஸ்டின்ல, தேர் ஆஸ்கிங் யூ வாட் இஸ் த ரீபவுண்ட் வெலாசிட்டி, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ரீபவுண்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஸோ என்ன ரிலேஷன் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணலாம்? What type of relation can be used to solve this question? Okay, you have to think about the relations. என்ன ரிலேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை சால்வ் பண்றதுக்கு? any ideas, anybody? Can you think of any formula or any relation? Yes, children. Just try it. Give it a try. Proactively, everybody has to try. Okay? Don't feel shy. You have to come out of your shyness. Try to figure out what relation can we use. எந்த ஒரு ரிலேஷன் நம்ம இந்த சால்வ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிங்க. No idea? Rebound velocity, you have to make use of it. You have to find out what is the rebound velocity. Yeah, that is what they ask. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன அப்ரோச் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒன் பால் இஸ் கமிங் அண்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் த கிரவுண்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகி அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ரீபவுண்டிங். ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் ட்ரை டு இல்லஸ்ட்ரேட் இட். இல்லஸ்ட்ரேட்னா இதை வந்து ஒரு பிக்சரா கன்வெர்ட் பண்றது. சரிங்களா? சிச்சுவேஷனை வந்து நம்ம ஒரு பிக்சர் ஃபார்மேட்டா கன்வெர்ட் பண்றது தான் இல்லஸ்ட்ரேட்டிங். ஸோ ஒன் பால் இஸ் ஹிட்டிங். ஸோ அந்த பால் வந்து இந்த மாதிரி இட் இஸ் கமிங் அண்ட் இட் இஸ் ஹிட்டிங். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது, ஒரு கிரவுண்டையோ இல்லை ஃப்ளோர்லையோ ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸோ இப்போ இது ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, மேக் an angle of 45 degrees. It is making. So let it make an angle of 45. So when it is going to strike the ground, it's going to make an angle of 45 with the ground. So this angle is 45 degrees. அதுக்கப்புறம் அந்த பால் ரீபவுண்ட் ஆகுது. ரீபவுண்ட்னா திரும்பி இந்த மாதிரி மேலே இட் இஸ் கெட்டிங் ரீபவுண்ட். இதுதான் ரீபவுண்ட். வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகி அதுக்கப்புறம் மேலே போகுது, இந்த மாதிரி பவுன்ஸ் ஆகி போகுது. சரிங்களா? ஸோ பவுன்ஸ் ஆகி போகும்போது அதோட வெலாசிட்டி வந்து நமக்கு தெரியல, அது வந்து வின்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? பவுன்ஸ் ஆகி போகும்போது அது சம் v மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட், அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா அது வரும்போது அந்த வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஸ்பீட்ல வந்ததோ அந்த ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது 10 மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்ல வந்து அது பவுன்ஸ் ஆகி ஒரு ஸ்பீட்ல போகுது. ஸோ அது எந்த ஸ்பீட்ல போகுது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் v. இதுதான் கொஸ்டின். இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன அப்ரோச் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் we have to see. So when it is coming down and when it is getting rebound, இப்போ நம்ம ரிசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இந்த வந்து நம்ம வெக்டரை வந்து ரிசால்வ் பண்ணணும். ரிசால்வ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த ஒரு அங்க வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் வந்து போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த ஹரிசான்டல் காம்பனன்ட்ஸ். சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து
when it is going and striking at the point. So vertical component பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் 45 degrees, இது 45 இதுவும் 45 ஏன்னா full 90. So this will be 10 cos 45 degrees. Okay, and this is going to be 10 sin 45 degrees here. Okay, if I'm going to consider the vertical components. First, if I take this particular angle, it is going to be cos, and அதுக்கப்புறம் இது வந்து 90 minus, so அதனால sin 45. So ரெண்டுமே எழுதியிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் தி அதர் திங் நெக்ஸ்ட் வந்து அது பவுன்ஸ் ஆகுது. பவுன்ஸ் ஆகும்போது அகைன் வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசான்டல் காம்பனன்ட்ஸ் ரெண்டுமே எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து 10 cos 45 இங்கே கீழே ஆட் பண்ணுது, 10 sin 45 வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல ஆட் பண்ணுது. ஸோ டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நெசசரி. சரிங்களா? ஸோ பிஃபோர் பவுன்சிங் பிஃபோர் பவுன்சிங் போட்டுக்கலாம். Before bouncing components, vertical component வந்து நம்ம we will represent using VT. VT is a vertical component, is nothing but 10 cos 45 degrees. Horizontal component is VH அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். So that is 10 sin 45 degrees. இந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் போட்டுக்கிறோம் before bouncing. அதே மாதிரி after bouncing நம்ம எழுதணும். After bouncing, coefficient of distribution இருக்கு, மறந்துடக்கூடாது. So after bouncing, it is going with some particular angle. Okay. Now particular angle in the sense, இப்போ எந்த angle வந்ததோ same angle only it will get bounced as per law of reflection. So 45, this is also 45. So therefore that is also 45. So அதுக்கும் வந்து you can write it as vertical component. So I am writing as 10e cos 45 degrees. அதே மாதிரி horizontal component வந்து 10e sin 45 degrees. So e வந்து additional term which gets multiplied ஏன்னா coefficient of restitution comes into picture when it bounces. Bounce ஆகும்போது coefficient of restitution நம்ம consider பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? So these are the two things. Now we have to find out velocity. So இப்போ velocityயோட ரிலேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So v is equal to under root of substitute the relationships. So from where it came and where it is getting bounced. So 10 sin 45 degrees. ஏன்னா bouncing is taking place with respect to the horizontal surface and not the vertical surface. So அதனால take all the horizontal components. 10 sin 45 degrees the whole square plus 10 e cos 45 degrees the whole square in terms of coefficient of restitution. So substitute பண்ணுங்க, simplify பண்ணுங்க, you will get the corresponding answer. Sin 45 is nothing but a root of 10 times sin 45 is 1 upon root 2 இல்லையா, the whole square plus 10 e வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 1 by root 2 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So 10 times 1 by root 2 into cos 45 is also 1 by root 2 the whole square. சரிங்களா? இது simplify பண்ணுங்க. Okay, 10 square is nothing but 100 by 2 வருது. இங்கேயும் 100 divided by 2 square is 4. So how much are you getting, children? Simplify பண்ணுங்க. 250 is that 250 25 3 plus 25 root 75. Root 75 can be written as 25 into 3. So 5 root 3. Answer is 5 root 3. Okay. So the velocity is 5 root 3 meters per second. So option 3 is the answer. சரிங்களா? So this is how you approach this question. So your velocity is 5 root 3 meters per second. Units are important. Is it clear? This is how you answer this particular question. Question number 30. Okay. So any doubts? I hope this part is also clear. So all of you, now you can ask whatever doubts you have, starting till now. We are done with today's session. So any questions, any queries, you are free to ask. எந்த ஒரு டவுட்டா இருந்தாலும் கேட்டு clarify பண்ணிக்கலாம். So now the window is open for doubt clarification. Yes, children.
Otherwise, we can mark that. Is it clear, all of you? Maybe it is late night, everybody's sleepy. Yeah. Yes. Somebody is trying to speak. Okay. Okay, everybody is giving me a thumbs up. Great. Okay, fine, children. Okay. Okay, so with this, we will wind up today's lecture. So again, we will meet in our next session. Okay. So இந்த இது வந்து நான் போஸ்ட் பண்றேன். அதே மாதிரி additional questions I will be posting it very soon. Tomorrow, just give me some time. So tomorrow I will post the additional questions, practice questions for me. Okay. So from now on, we will see the question based approach. I hope this is going to pay off well because we are seeing different varieties of questions. Okay. So we will encounter. So therefore, you will be familiar with when this type of question, this model comes in the exam. Okay. So you will be very confident in attempting the questions. Okay. Thank you, children. Thank you, one and all, for your patience. Okay. And looking forward to meet you again in the next lecture. Okay. So take care, bye-bye, and good night. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Yeah, welcome. Yeah, welcome, Sundaresh. Take care. Get well soon.